Italdesign nació en Turín desde Giorgetto Giugiaro, que fue el designer del siglo en 1999, y Aldo Mantovani, que era su partner técnico. Y en 1968 decidieron fundar una empresa para ayudar a los constructores de autos a desarrollar nuevos estilos, nuevos proyectos de ingeniería. Por ejemplo, para España, el primer Seat Ibiza fue diseñado y desarrollado como ingeniería por nosotros. Durante el último medio siglo, Italdesign ha creado algunos de los modelos más famosos de todos los tiempos. Incluso se ha atrevido a darle forma a una auténtica máquina del tiempo. Para conocer un poco mejor su historia y su reciente entrada en el mundo de los superdeportivos, he venido hasta su sede en Moncalieri, a las afueras de Turín. Y qué mejor manera de sumergirme en su legado que empezar por el principio, pasando un rato con algunos de los modelos clásicos de su colección. Como este DeLorean del año 81, que pasó a la historia por sus viajes en el tiempo. O la primera generación del Volkswagen Golf GTI, uno de los compactos deportivos más famosos del mundo. ¿Y qué decir del Fiat Panda? Un modelo adorable del que se han vendido millones de unidades. Estamos en lo que llamamos el museo, también si no es un museo verdadero porque no está abierto al público. Es una car gallery donde ponemos unos de los 100 prototipos que tenemos y cada vez cambian. Pero además de crear auténticos iconos del mundo de automoción, de sus lápices también han salido proyectos de diseño industrial de todo tipo, ¡hasta pasta! A la hora de crear un deportivo como el Zerouno, los clientes son los que mandan. De hecho, si vienen aquí podrán configurar tanto el interior como el exterior del vehículo totalmente a su gusto. Para eso existe el Vision Lab. This room here is dedicated to color and trim. We call it the Vision Lab. This is where we showcase our most recent work, developments and samples of different suppliers. We start with a basic palette of about 25 colors. It is just a starting point for us to see what the client likes and how they feel about a certain color. And once we have a direction, then we develop a color that's specific for this exact client, and it remains only for them and their vehicle, and it also bears their name, so it's unique. So each area becomes really precious, not just the seats, but even some secondary elements like the floor mats become really valuable objects. The Zerouno client can configure their vehicle at the maximum. We start to work together with the client from the very beginning. Sometimes maybe a client comes already with some idea.
or other times they are just here without any idea and want to see what we can propose. So we develop physical samples of the body color and all the interior trim, and we display different proposals, both as physical samples and as virtual reality model. ¿Cómo saber si la combinación elegida es la adecuada? Muy sencillo, pasándose por el taller de realidad virtual. Well, basically this is the virtual department. What we do is a series of different presentations to the clients in different versions. So we can have 3D, we can have animation, we can have virtual reality. We prepare all of the CG and all the 3D visualizations of renderings of the products, whether it be car design, industrial design, and transportation design. Okay, well, basically we work with color and trim. They basically tell us what colors, or they tell us what areas they would like different colors and materials, and we work together to create an interactive virtual reality file to present to the client. Well, virtual reality is basically the future. Why? Because you're cutting on basically time and cost of huge numbers of models that are not necessarily anymore, and because at an earlier stage you're still trying to define and look visually at what you want to have as a product. You don't have to make models scale 1:1, because once you put them in virtual reality, you can see your object scale 1:1, and you can color it whatever material, whatever color, whatever transparency, glows, you name it, we can do it in virtual reality. The client requests for our department, okay guys, we would like to present this beautiful, elegant car in a context, for example, which would be different, obviously, if it was a 4x4. So if we work with the client and ask the client what environment, what light, what music, and so you attract your client, and so you can demonstrate that you understood the product in its actual context. We can go to the clients wherever they are around the world, and maybe they have a beautiful bridge of their town that they would like to have in their video. So we can go with our drone and take hundreds and hundreds of pictures and come back to the office, download the pictures, and create a 3D volumetric or a surrounding that the client would like their product to be placed in that position, or with that light, or with that, I don't know, snow, or beautiful sunny day, or sunshine, or sunset. It's up to the client. Justo al lado, tras esta puerta, se esconden los secretos mejor guardados de la compañía. Aquí están los talleres de diseño donde se está trabajando en los futuros concept car y modelos de Italdesign. Ahora que ya he conocido parte de la historia y el legado de Italdesign durante sus primeros 50 años de existencia, toca mirar hacia el futuro. Y ese porvenir tiene forma de Superdeportivo y nombre propio con mayúsculas: Zerouno. Voy a ver quién tiene las llaves.